Oi? No meu Disneylândia mesmo, acontece. Então, é, não, é, né? Uma puta Great Sword. Ah, convenhamos, né, que esse estilo veio lá do Guts, né? Desde quando o Guts cara criou o Berserk, isso aí virou moda. Não, não. Final Fantasy VII foi 1900 e bolinha, né? Play 1? Então, o Guts é mais velho que isso aí. Fácil. Fácil que é mais velho. Não lembro de quando foi escrito Berserk, agora você me deu um bom. Esqueci meu telefone em. Telefone lá no. I'm still waiting on that report to focus. Ill behavior will earn you a... Era noite. Ah, isso também é uma coisa que o Dragon's Dogma é muito cheio. Tem um monte de coisa que é com hora e ele não te fala. Tá ligado? Não te fala. Let's see. What can we do without? Berserk. Naught to look forward to, but a long day of work. I've a pressing Let my magics grant you an elemental boon. Let it end. I don't want to think it. You've made yourself an enemy. How dare you! So I go not. I must go. Sabe uma coisa que eu fiquei viciado nesse jogo? Pegar batata. Uhum. Quando elas amadurecem, cara, melhor item do jogo. Juro pra você. Caralho. Não dá nem pra brincar, né, Vix? Fancy a kick, but not at the expense of my duty.
Uhum. Será que ninguém fez ele, né, no Dragon's Dogma? Quem fez, né? Não, certeza. Ela tem um tesão naquele homem. Ah, a material. Useful things, these. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Do outro lado, viu? Aí, ó. Janelinha, se fosse a janelinha. É? Assim, louco. Você tem skill de flecha explosiva, alguma coisa assim? Não, atira lá dentro, no outro lado da parede já era. O companheiro não faz. Eu já testei trilhões de vezes, o companheiro não quebra o negócio. Foes. I can scarce feel my arm from the last battle. I shan't let them harm you. Now then, which way? E eles nerfaram a flecha explosiva no 2, ainda bem. I grant you Virou uma roaring skill. flame. Antigamente era muito quebrado. O quê? Um bandido no esgoto? Ah, tem uns... Eu lembro o que tem pra esse esgoto aí. There's no one standing who might say otherwise. Ataca, pô. Os morcegos atacam. Parece que não, mas ataca. Tudo nesse jogo tenta te matar, cara. É incrível. As aranhas, se encontrar aranha em algum lugar, ela vai te atacar, se ela puder. Most impressive, master. Fazer hora de Why lanterna. there? Impeccable timing as always. I was just wondering if I'd get to see you one more time before I departed. And here you are. Acho que é. Acho que é maçã podre com carne podre faz um... Eu não sei se carne You've podre done com carne much on podre my faz. behalf, 'tis true. If this ordeal Mas has assim, taught me fica tranquilo que anything, just to have faith o in bagulho my de lanterna abilities tem as um... Você vai conseguir um See, I have a trilhão. friend who emigrated there, who happens to be in, even if it means serving. I suppose this is where. And may the sun shine brightly on whatever road you're traveling. Sim. I am glad to know that Saberan. Tem uma missão aqui que se você não faz, você não ganha essa espada aqui, ó. Tira vidas, o nome da espada. Has found a new path. Mayhap we ought to go and Tira visit him vidas, o nome da later, espada, gente. see how he fares. É isso. Not a bad idea. Oh, very well. Back to your side I go. Onde eu vou agora? Consigo ir, né? E ali, tá. Porque eu tô aqui mesmo. Não custa. A Oh, fine place to o harvest the João ingredients. e o Rei não tão Shall fraquinhos we não, see viu? if there's aught to be found while we're here?
38. Mas não tá level 20. Não, mas assim, no dragão vocês tomam um tapa e morre. Eu falei, ó, o cara vai matar um dragão, né? Vamos ver. O João é forte. Ah, você não dormiu, né? Ainda. Porque quando eu durmo, tudo que vocês jogaram com o Yurtor, ele ganha. Até eu dormir. Então, se você ficar tipo uma semana sem dormir no jogo, vai acumulando tudo que todo mundo jogou com seu boneco até ele ganhar. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I will protect you. One can see far to the distance from here. Would be a good place to take stock of us around it. Tem muito o que fazer enquanto eu não liberar essa entrada aqui, vai ser foda. Jeito. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Miau. Esse meme é bom, né? Velho? Let's take it easy today. My knees are acting up. Tell is, Vermund was once a beastren kingdom. Truly. Indeed. Though 'tis not widely known among the common folk. Já comprou um óculos pro João já? Comprar um óculos e dar pro João, então. Vou comprar aqui um óculos pro João, então. Interested in my wares? Oi? 11 mil. Não, mas eu tenho 11 mil, não vou usar pra nada. Eu uso isso aí pra comprar... Contratar boneco mais forte do que o level. E esses incenso. Se trocar coisa do boneco, tipo, trocar a personalidade do seu peão. O bagulho de mudar a aparência inteira lá e tal. Qual que é o óculos do João, será? Os óculos são muito pequenos. Dá pra dar azul. Vou ver aqui no João. João. Vamos ver. Harry Potter. Será que um óculos nasal fica melhor pro João? Aqui tem pouco óculos, tá ligado? Eles são meio que tudo igual. Então. Sim, sim.
Ah, o que eu achei mais interessante, o que eu achei mais interessante foi o seu seguidor, o primeiro. Ele é meio escuro. É que é foda, tipo assim, tem um óculos que custa 9.999. Por que, tá ligado? Custa 9.999, tá ligado? Óculos com uma armação diferenciada. São úteis pra quem procura minimizar a distância durante as batalhas. Dá zoom essa porra? Que merda. Que porra é? Paga 9.999 num bagulho desse, mano. Mentira. O óculos dá, o óculos é de boa. Se decide, Bino, você quer o óculos ou não. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. The Arisen is ever prudent in the application Mas of pra coin. vender, sure. Welcome to... And quality's what you need if you want to survive. Vender coisas. Esse chifre aqui que eu tenho 99 já, não posso guardar mais. Logo o João, né? O Yurton, pra você tá com um elmo de coroa de rei? 40 na água, tá? Se assim pode. You check the price. Many thanks. I appreciate... Might as well take a look while you're here, eh? Huh? Need anything? Hã? Porra. Many thanks. Te entregando. Do nada. Best check my stock before it doesn't. Now, this is a place to forget one's troubles. Tire me out. Eu ferrado pra uma aventura agora, deixa eu ir dormir. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when... Ixi. Ponto fraco. treated to the foremost É porque o V é o crítico, né? É o golpe forte. Se você pega na cabeça de um bicho no ponto fraco, você dá muito dano. É ridículo. Eu tiro 1,5 barra de um bicho fazendo We isso. have another matter to attend to in this domain. It is worth considering if we've the time. Pegando fogo, ela vai tomar mais dano ainda. Well met, sir. From me to where we Eu juro pra você que na minha PT, quem tava dando mais dano no bicho era o João. Nossa! Seems my Regaça. There's a ladder here. We ought to put it to good use. É. Não, muito forte. Não, eu tô preferindo andar com o João do que andar, sei lá, com o arqueiro, tá ligado?
Muito mais forte. Ele tem um guerreiro guerreira. O ruim é que o João ainda não tem as maestrias de ladino. Senão ele seria quebrado. We must rest. Nossa, o João ia ser quebrado. A maestria do ladino é muito boa. Aí. Bom. Uma Salim e Akira. As pessoas que estão jogando com o Yurter. Tem player que não sei o que não é você. Peraí, algum de vocês chama assim? Sim, é a comunidade. Now we've the vim to tackle the day ahead. Ó, acabei de ganhar 378 CVF, aquele bagulho lá da moeda do Shall óculos. we get underway? Eu fui dormir aqui pra ficar top. E aí o Yurter voltou com um monte de coisa. Falei, nossa senhora. This is a place to forget one's troubles. Not a while since I heard a good story. That looks promising. Any ideas as to how we might reach E it? quando você tá de arqueiro, o Ciclope foca você, Davi. I'll take any chance not to think. É, porque o Yurter eu coloquei uns. É que eu melhorei o Yurter, né? Coloquei uns itens que faz o inimigo realmente focar ele, tá ligado? You stop and have a look. Eu coloquei uma Mastery que faz os inimigos focarem ele e um acessório que faz isso também. No easy thing. Ox carts make for relatively safer tá. travel. I just hope I don't run in. Grande rei de Tule. How'd I end up Good will here? come of today. I just know it. Ah, tá, sim. Se pegar na cara. Sim. Como eu tô usando o arco como arma secundária só porque sim, tá ligado? Tem um. Here we Tem go um again. arco. Eu quero ver se consigo farmar ele depois. To arms! By your leave. Let my magics grant you an elemental boon. É o bom money, né, que é arqueiro, né? O bom money. Bom money. Have my protection. Não. Assim, não sei, porque eu quase não falei com ninguém. We haven't reached our foe. I couldn't use their range to our advantage. Understood. É que a maioria deles é tipo. É, Most segredos. effective. É. Tis a fair reward. We cannot complain. We cannot expect gleaming Eu treasures round persistente, every né? corner. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Segue uns NPC. Que não saia daí de dentro, no caso. I grant you fire's blaze. Use it well.
While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Engraçado, tem Perhaps I gente can show you the way. que estraga isso aí, perde um monte, tem gente que nem tem quase. Eu falei, caralho. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We shall have to decide which is the most pressing. Não. We cannot do everything at É aleatório. Sério? Comigo já. Comigo já ocorreu já. O pessoal criou um farm por causa desse negócio de dormir? Ah, I'll take that. We might find a use for it. Já andou num lugar todo já, Biggs? Ah, é? Pegou uma roupa, né? Tis in caverns such as these that monsters thrive. Narrow passages may await us. Be on your guard. Understood. Would you mind coming over here? I will protect you. Sabe aqueles montinhos de madeira? Pra poder vasculhar? É um dos melhores bagulho pra vasculhar, viu? Let my magic imbue your weapon with the fury Tem of um the monte de elements. poção. Sim. Bem dinheiro. Né? Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. The charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Oh. Was that a trick of the light? Some among their ranks employ ranged attacks. I recommend we make felling them our top priority. Of course. Não! Puta que pariu. Aí é foda, meu parceiro. Aí. Vou aparecer. Displaying bowmanship for an elf? My hand would tremble on this. Oi, you then! Fit to fight, give us a hand. Right, lend us your aid. Scatter the goblin!
I grant you roaring flame. 'Tis done. Aptly said. You've a strong... It was a simple patrol mission, till we walked into their... I don't know where we'd be if you hadn't come along. I pray you'll let... I'll go and open the chest. Tô pulando. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Well done, Master! We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. Pray, speak up should you notice aught amiss. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Hidden path. I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. I shan't allow any further harm to come to you. Well fought, Arisen. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Perhaps was somewhat overdone, but no matter. Prepare yourself!
At any rate, looking around, it strikes me that we pawns are all men. I wonder if this speaks to the Arisen's preference. Full glad I am to see the sky again. Such dark depths take their toll on the spirit. I suppose 'tis so. Só os tech. We have found a material. Vai, tá Different afinando, combinations of materials result in different creations. Vai, Vitenhos. Tem que andar na frente. Então vai, então, anda. Caralho. Oh, sabichão. I'll gather this. It might Nossa, be que of use. engraçado esse caralho. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. I grant you fire's blaze! Use it well! There must be some way to make it over there. Já tem lugar que tem But acampamento. how to go about it? Um acampamento a If cada we had a 5 metros harpy quadrados. snare smoke beacon, Aí we tem lugar could que não tem summon a acampamento harpy a cada here. quilômetro de distância. Esquisito isso. Até agora nessa desgraça desse baile aqui, tá ficando puto, cara. Aí é foda, né? Não, mano, tá doido. 2 horas pra dar uma cinemática ali de aparecer um NPC chegando. Ah, eu falei, beleza, é o cara pra conversar. Eu chego lá, falo com ele, ele só faz um diálogo e. Monólogo, no caso, que eu nem falo nada. E pronto. Aí. Ele tá no mesmo lugar ainda? Tá parado com as mãozinhas pra trás aqui, com a roupinha You're a bonita. welcome Ele fala, sight, Arisen. como você é? Aí depois ele fala, não é nada, quero me desculpar. Todos aqui presentes não passamos de nobres sem nome. Seria deselegante perguntar sobre nossas identidades. Aí fala só isso. E tem um pessoal dançando aqui agora. It is about time we pressed on. We should be able to Controle, move this então boulder with our deixando. combined might. Shall we set it O touro rolling? brabo, touro brabo. O touro brabo. Aí. Aproveitar pra mandar uma líder aqui no jornal. It isn't much of an adventure if all we do is make camp. I will protect you. Esse é o Minotouro. Um mini touro. Eu achei que eu tinha salvado um NPC diferenciado. Não, é só um pau. Pô, tem alguma cutscene aqui, alguma coisinha. Um combate nervoso ali entre o pau e o Minotauro. Só um evento aleatório.
Uhum. Spawns lutadores. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Umas marcações do mapa que são... Essas marcações são o que, velho? Exclamação ou... Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. Ah, bandeirinha. Aqui, ó. Peraí. Tá vendo aqui, ó? Sim, sim. Que porra é essa? Fala. Como é que eu... Não dá pra ver no mapa, as bandeirinhas... Número de referente às vezes é forte, alguma coisa assim, tá ligado? Uma estrutura assim. Oi? Let my magics grant you an elemental boon. Our foe stumbles. Just one more push ought to bring it down. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Survive or lay down and die. Too fast for you. Caught you. Hard won. We were overconfident in our ability. Ranged attackers. They are the foes we ought to fell first if we can. No quarrel here. Fight on, and victory shall be ours. Perhaps it was somewhat overdone, but no matter. You've been doused in oil. You must stay clear of fire. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Ninguém não sabe. Ô Biggs. Oi. Qual que é a descrição mesmo dessa missão do de Gala aí? Peraí, já vou ver. I grant you roaring flame. Essa atividade aqui dos meninos. Isso. 4. Vamos ver. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Missão. O trono roubado. Você deve comparecer a um baile de máscara e buscar uma oportunidade de se aproximar do palco sobrando. Mas para entrar no salão do baile você precisará de trajes formais e de uma máscara, os quais eu já tenho. Dizem que o Sobran está se recuperando
e que logo aparecerá diante do povo. Mas você é o verdadeiro Nathan. Quem é o homem sentado no trono que deveria ser você? Só isso? Só isso. Mas não tem que esperar uma oportunidade pra falar com ele. E eu acredito que seja ele que esteja aqui, porque tipo, deu tipo uma cinemáticazinha, sabe? A tela ficou preta. Aí apareceu um cara andando aqui por fora e ele parou no salão. Eu vou e converso com ele. Aí ele fala aquela frase que eu falei aquela hora. E fica nisso só. E os NPC estão aqui dançando aqui faz 2 horas. Daqui a pouco vai ficar de manhã. Queira me desculpar. Todos aqui estão não sei o que. A gente não pode falar nossa identidade. Tudo bem. Só isso. Nossa. Não é? As missões do Dogma é assim mesmo. Nossa. É. Senhora. Guarda mais um pouquinho que se minha paciência esgotar. Let us begin at once. É isso. O pior é que tipo, você tem que fazer, não tá nem escrito aí. Esse que é o pior. Uhum. Tem que esperar uma oportunidade pra conversar com ele. Beleza. I learned much, in fact. Unlike those that I can see, Agora. not so for those of mayhap you will find we are taught that arrow I admit. Yet with this bow. Huzzah! What a feat! I can hardly believe it. Every last arrow found its mark. This marvel is nothing at all like an elven bow. The design allows for ease of aim and steadfast flight of each arrow. To think that I should feel such a difference. Mayhap I am more suited to a bow of foreign make than one of my own people's. This is a strange thought. But how else to explain it? My arrows have not soared so Vilarejo true misterioso, all my Anudi. days. I'd nearly given up on myself. Yet 'twould seem I am not without my performance of this bow has done. But the ingenuity of this design is all very well. Eu acabei de ganhar uma conquista no Steam. Beleza. Why should we not? I am decided. Frequentar um baile de máscara usando roupa formal e uma máscara. Ah, eu acho que tem que ficar a festa inteira. Acho que é por isso que se deu conquista. Tem lugar que você não pode ir porque você tá indo muito cedo. Não. Eu acho. Eu cheguei perto da porta da entrada, que eu já toquei um tempo. Aí ele foi e triggerou. E lá fora já tá bem. You'll never reach our noite. destination if you continue in that direction, Eu- Master. But I suppose I can guide us there later. The Arisen decides our path. We have but to follow. Now there's a worthy prize, if only 'tweren't so far away. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Now seems a fine time to sort through your belongings, Master. E aqui. Aproveitar que eu tô aqui. Very well. I shall return. Ah, nessa porta que eu saio do.
down your arms. Battle is upon us! Consigo carregar os NPC. Deixa eu tirar aqui no NPC de lá na mapa. Sair daqui. Vai passar comigo outro lugar. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Ah, não consigo pegar ele. Ah, puta. Os outros eu consigo. Os outros. Vamos dançar, doido. Tá com certeza que ele não pensei que eu tenho. Certeza que o quê? Que é o NPC que eu tenho que conversar com ele, porque os outros eu consigo carregar, ele eu não consigo não. Então tem algum evento que vai iniciar com esse boneco aqui. Ai. Whatever it is you need, I shall gladly oblige. Não, ah. This ought to be found there. Can you not see it? We ought to take a closer look. Vamos do... Tem um baú que tá no mapa, Such a mas não tô vendo. magnificent tapestry of stars. It is no great shock to me. Acho que bugou. O baú tá aberto, continua no mapa. Ah, é que depois que o peão avisa, fica no mapa, não some? These really are hidden in the Mas most se você voltar aí unlikely de novo, places. se você passar aí de novo, ele não vai avisar mais, tá A ligado? splendid discovery. Engraçado porque o outro que I'll eu... have to remember to tell my que eu queria own master resolver, eu about peguei isso this. depois que eu peguei. Ó. Carai, velho. É isso. O quê? Aí, acho que eu consegui resolver o bug. Eu acabei com o baile. Parabéns pra mim. Você bateu em alguém? Não. Os músicos estavam tocando. Eu carreguei todos eles, um por um, eles pararam de tocar, acabou a música, a galera tá indo embora da festa. Aí é foda. Aí agora tá ficando de dia. Caralho, velho. Ah, se fuder, cara. Aí. Muito obrigado, joguinho. How are we to get through this door? Vai dormir cedo hoje. The fiend unknown is the most perilous. Naught can threaten us if we watch each other's backs. Tem que acordar cedíssimo. É onde a gente direciona. Começa. Toma. Pedaço. Acelerador todo. Tá bom. Vamos nessa. Um abraço. Mofinei de semeio. Boa parte, ali. Você vai sumir aí, né? Salvar É. Provavelmente. Só dou respawn no segundo. É. Valeu, gente. Feliz Páscoa pra vocês. Tamo junto. Falou. Was excellent. I could have done no better.
Eu acho que o Bigo não vai fazer aquela missão nunca, viu? Nenhum de vocês, eu acho. Missão do salão lá de festa lá. Ok. Não vou conseguir terminar. Por quê? Porque... Pelo menos... Pra mim... Vou falar o que eu fiz, lógico. Não fiz nada que tava escrito lá pra onde eu fazer. Não falei com o cara, não fiz nada. Completei de outro jeito. Então nem sei se é assim mesmo completo, viu? No one can defend themselves when grappled like this. Visibility is poor here. Be wary of enemies lying in ambush. Keep your eyes peeled. I've a different path in mind now, given our current location. Follow me, won't you? A fine place to harvest some ingredients. I say we collect as much as we can carry. Phantom snakes are terrifying foes! Such fiends quail before holy light! Let my magics grant you an elemental boon. Ó, uma criança passou por mim, eu falei com ela, ela falou que ia me levar num lugar. Aí o jogo dá aquela cutscene que fica travado, tá ligado? Não consegue se mexer. E a câmera ficou pro lado contrário pra onde ela foi. Desapareceu, não sei pra onde ela foi. É crianças, eu não acho que eu não fiz nada. Tá. Tem um vilarejo aqui. Ah, isso comigo não aconteceu não sei. O outro não tem ideia de onde foi parar a criança. Tis a Tis done, Master. Now a ferry stone can whisk us here whensoever we desire. Lungtena. Foda-se. Isolot Fanun, Nandawin, like Iolot, Ronda Millet. Kana el kemen. Kana el kemen hum. Kirando ne halana. Alakanona keminindo? Kirando ne halana. Alakanonande.
Não é o ladrão mestre, esse filho da puta. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Nandawin fe no Endiliran a Newman. Eldalia Moneseron. Ilmen Composição da lenda. Isso aqui serve pra coisa de classe? Peguei um negócio com o maluco mestre aqui. Pergaminho? Sim, é o... a skill... O prima do Composição ladino. da lenda. É, eu posso botar isso no João. Sim, é só você usar. Se ele tiver, se não tiver isso, é só usar que ele usa automático. Vai no João direto. Vai no João direto? Uhum. Aí eu tenho que usar em vez do João. Uhum. Cadê o João? Tá perto aí, João. Perdeu a habilidade de mestre da ladrão. Lâminas da puta que parola. Master, you appear to be carrying rather a lot. Perhaps you ought to set a few things down. Não. O Redo. Mestre, não seria bom você parar de carregar tanto peso? Eu, não. Deixa eu carregar peso. Vai, treina pra isso. Aí. Mano, pior que eu acho que a criança faz parte da missão, cara. Eu perdi essa porra desse NPC, velho. Essa é nova. A criança aí eu não sabia, não. Acho que não. Baúzão bala. Fragmento de Vitalita. Fa avahum. Sinde fir areng. Ilmen Aranfane. Sohirov Molis. Nihia Meniel verlier Tier.
Um monstro. Esse aqui. Isso, tá. Famoso. Vou pegar umas batatas. Ih. We're not done yet, Master. Our next destination awaits. O Zé vende alguma coisa interessante. We've a few options where to... Non lia Tilmo. E vende. Jarmen ran soron. Non lia Tilmo. You have my admiration. I doubt even my own master has obtained an article. Akaya, a rume fa in Preciso achar um Iteron. negócio que eu não tenho a menor ideia de onde é, velho. Mesma coisa. Não mudou. Atela Elfinant High. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. We've arrived well enough. Meu Where Deus to do céu. next? A porta, porra. Oh, Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Sir Arisen, thank heavens you've come. Saurians just when almost all of the villagers... Oi! What are you doing, standing about when the... Jonas! This is the good sir I spoke of. The one who caught... Realmente não Is sei onde that tá essa right? garota, mano. Then I expect Isso, you to isso. aid... You did it once afore, eh? Only... My apologies for the chief's temperament. Yet he speaks truly. We have need of your strength. Pray, calm the beasts as you... More Saurians. Let us deliver them a swift end, and ensure that... There, Master! Saurians! Fire won't do much good here. Best try a different attack. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Every town's got its own hardship. Buy a little something, won't you? Hope to see you again. Is there naught I could have done? Well met, son. How might I be of service? This can't be how it ends. The Saurians are no more. That's twice you've come to our rescue. You're more than a friend to Harv Village, sir. Truly, we cannot... Nice. Here he is! Jonas! What is... This blasted beastren went and ventured into Stormwind Keck. How many times have we said none are to tread there? But he just had to poke it. There can be no doubt. He's the one who incited the Saurians' attack. Forgive me. I never meant for any of this to happen. Trust a beastren to muck things up. Jonas! Surely there's no need for such talk.
you would say that, wouldn't you? Seems to me beastrons go causing problems, and we humans are lumped with the job of cleaning up after them. Jonas, please! You're being ridiculous. There! I do apologize. 'Twould seem things have turned. We mustn't let this sour your triumph. You came to our aid when we needed it most. I do hope you shall visit us again anon. 'Twas a rotten note to end things on. I do hope Sephiron will be all right. Deve ter alguma passagem secreta nessa vila, mano. Porque essa casa tem uma porta que dá pra abrir pro outro lado. Mas a porta dá na montanha, tá ligado? Se for olhando pelo lado de fora, saca? Ah, tá, a vila? É. Ah, a vila eu devia ter explorado mais, explorei bem pouco aí. Mano, é porque a missão não acabou e eu não sei o que eu tenho que fazer, porque provavelmente é a menina, só que ela desapareceu, tá ligado? Perto da igreja? Hã? Na igreja aí, não tem? Tem onde fica o ladrão master. Vou fazer um teste. Encontrei um racista, eu peguei ele e taquei da montanha. Já que jogar no rio não adianta. Ah, peraí. Achei uma. Achou uma escada? Uma escada. I'll gather this. It might be of use. O Jonas virou nosso lutidar, né? Lute. O item. Lute avistar. Hã? É o item mais supremo do Zé Lutinho possível, cara. Ele apita onde tem tesouro. É. Pra pegar o corpo do velho e tacar na puta que pariu. Ah, deixa lá, os caras vão enterrar ele, né? Well met, sir. How might I be of service? Velho. Jonas. Vamos lá, Jonas, vamos. Vai morrer na praia. Ok. Fica no meu saco. É mó preconceituoso com os leoninos, mano. Eu joguei o cara do penhasco, você morre. Ah, pronto. Ah, achei no meu saco. Deixa os gatinhos, mano. Já não basta os gatinhos. Spawn não desce aqui? Tá sofrendo preconceito com esse gatinho. Oi? Spawn não desce aqui? Não. Eu trombei um maluco vindo aqui, ele tava com a faca na mão, eu saí dando tiro nele, velho. E não pegou? Não, pegou, mas ele não ficou agressivo. Ele só mandou um aí, já é demais. Ai, cai de cara no chão. Mas você não tem culpa, não tem como você saber. Muito engraçado o boneco subindo nas coisas, cara. Só muito rápido. Mas é.
Cadê o... Nossa, como é que eu pego esse baú? Não pego, né? Eu também não consegui pegar. Porque tem que ser ladino pra pegar esse. Ou o maguinho pra sair voando. Always sets me to thinking, this place. Aqui dá range mesmo sendo maguinho? O maguinho flutuou. No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off. A brief respite is naught to decry. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it? Would not be unwelcome for an ally to appear for once. We fight. To arms! Very well, if I must. Masterfully done. Once more. Look there. Methinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. Não, ela tá aqui, essa desgraçadinha. Onde? Ah, criança. Ela tá aqui dentro do lugar. Let my magics grant you an elemental boon. Bino, você recebeu alguma roupa no pujão? I shall not harm you. Don't think your set one found its way inside the common quarter just the other night. You could say 'twas an ill twist of fortune, but mayhap we ought to be. I wonder if building a nice high wall is out of the question. What brings you here? Oi, galera, vocês apostaram tudo que eu não ia conseguir chegar aqui, é isso? Porque vocês estão tudo cabisbaixo? Tis a chest. I shall take a look inside. Show de bola. Vou arrumar uma roupa inteira lá dentro. I grant you roaring flame.
hard enough. We might Mas not aí é have to do this foda. twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. By your leave. Bruiser, you are full of surprises. I look forward to informing my own master of that special power. Truly? It would seem our foe is unbalanced. There is no better time to strike. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Ganhei outro bagulho, o manual do furtador. Tem que ver se é uma habilidade Uma outra mesmo. skill, parece. Uma outra habilidade suprema, parece. E da habilidade mestre ladrão. Tem uma habilidade mestre de ladrão aí, que eu não sei qual das duas que você pegou. Ele ativa ela, e aí o personagem fica em volta em trevas, assim. Qualquer hit automático, ele esquiva. Por um período de tempo. Infinito, não tem essa de tipo... Se o inimigo dá 40 hits em 1 segundo, você vai esquivar dos 40, tá ligado? Você não toma os 40. We have found Naquele período de tempo. Different combinations of materials result in different creations. Porque é forte por causa disso daí. Ele usa isso daí e vai pra cima, mano. Sem medo de ser feliz. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Encontrar o cara que tá me seguindo. Como é que eu vou encontrar o cara que tá me seguindo se ele tá me seguindo? That was thrilling. Esse aí, nem eu sei também como é que faz, né? Você também não fez essa missão? Não. Eu tenho que confrontar o cara que tá me seguindo. Como é que eu vou confrontar alguém que tá me seguindo, mano? É que eu falei assim, ó, vou deixar isso daí pra fazer depois, né, e tal, né? Aí eu perdi todas as missões. Ah, que top. Pô, como é que eu vou confrontar alguém que na teoria eu nem sei onde tá? Mas tem que ver onde que essa missão foi Just recall, apareceu pra você. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. Que se foi a missão que liberou, sei lá, na cidade. É na cidade. Eu não lembro onde essa missão tá. Eu tenho a menor ideia de onde foi que eu peguei essa missão, cara. Menor das menores ideias. Let me get that.
Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Flecha explosiva antigamente no primeiro, você equipava ela. Aí qualquer tiro que você desse era explosivo. Até acabar, né? Você tinha, sei lá, 99 flechas. Você tinha 99 tiros explosivos. Hoje é bem diferente. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I shan't let them harm you. Quer dizer, ela é uma habilidade. Sim. Aí agora ela virou uma skill que você ainda precisa ter o item pra funcionar. E demora pra castar ainda. Para de bater na mão dos outros. Só eu vou correr. Vou lá cá, tumba, tumba, tumba. Feast your eyes on this. Pawns may not enter the castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. That all you've got? I'll crush you if you keep that up. Hug of this. Ou somente magos conseguem. Magia que só magos conseguem. Magia de magro. Quero ficar voando. O ideal seria meu boneco fazer isso tudo, né? Mas ele não faz porque não tá com o cajado na mão. Ele que andar com cajado pra poder fazer isso. Passagem secreta? Onde é que tem uma passagem secreta aqui? Não peguei até o baú final, por que teria uma passagem secreta aqui? Será que eles estão doidão? This can't be happening. I'll do
Tem passagem secreta, não sei. You looking to... No jogo? Hã? Que nível de passagem secreta? Tipo uma parede normal, só que você esbarra nela, ela abre assim, tá ligado? Porra. É um bagulho que eu nunca mais vou comprar nesse jogo. Vai ser a casa na cidade. Nunca mais compra a casa na cidade. A grandona, nunca. Não compensa, maluco. Good to those garments you gave me had a marked Exclamação effect. não quer dizer nada, Albert não set off necessariamente to quer work dizer the alguma moment he coisa, saw them, and he's been working steadily ever since. To be frank, I've not the slightest Mas- interest in the man, but he can surely benefit this Exclamação não city quer much dizer more by que ela não performing some, an né? Então honest quer dizer duty que than por by estar begging on ali- the... In short, you've done us all a service. O Sam me deu 3 Onix. Eita mesmo. Acho dele que eu sei onde vende isso, senão eu ia ficar puto. Tá lá o bonitão da cadeia. Too quiet here for my liking. Anywhere's better than the middle of a crowd. Would that all my day... Do you know how long you'll be? Encontra o cara da I only ask so that I might adopt the most effective style. na missão aqui na cagada, deixa eu ver. Ne'er put gold in my pocket. I've got nothing for you. Have you been... Don't go thinking you could trade twixt so. Should... Is Artemis? The latest was a tragedy. I thought to myself, and indeed, still, I would see this kingdom restored to rightful. Lost track of time. Aye. Is there... Would that all places were so welcoming as this. You'll have to excuse me. I will see to it that... Oh no. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. Caraca. Pô, Deus tem que contar pros outros, não é possível. Tá vendo? Aqui tem que ser divulgado. Já fez a missão da prisão do velho já? O quê? Soltar um velho lá na cadeia? Não soltei ele, né? Mas já fui lá falar com ele. Sabe a entradinha que desce lá pra baixo? Tem uma escada literalmente no lado da porta. Literalmente. Como eu não vi aquilo, também não sei. Como é que é? Tem um caminho? É tipo, tem a entrada. We shall wait here. Pra descer lá abaixo, né? Done. O guardinha até fala, o Sargento Brand, tô aqui pra que ele liberou acesso pra descer. Literalmente, você olha pro lado assim, tem uma escada. É só descer, tem um poço com uma escada. Você só desce. Ué, você não sabia? Não tinha reparado. E eu desci lá embaixo. Como? Porque tem o poço e a escada. Ah, mas você não tinha... Mas antes de você saber que tinha essa escada e o poço, como é que você tinha descido? Você não tinha descido, basicamente. Não tinha descido, né? Você tinha visto o NPC, fala com ele, mas não... Não. A porta pra descer lá pelo castelo eu tinha visto. Mas o poço do lado da porta com uma escada que vai pra outro lugar, eu não tinha visto.
E agora eu tô full pesado porque dropou um full plate. Capacete, peito, calça e capa. Tipo, sim. Falei, nossa. Mano, é a armadura mais híbrida possível. Funciona em todas as facções. As classes. Todas as classes. As vocações, né, no caso. Todas. Sem exceção. Massa Swine. Nossa, o Vitense foi parar na água, velho. Ô, Vitense, tacou na água, Vitense. Aí é foda. Se tacar na água é foda. Sobe aí, filha da puta. Oh, caralho, viu? Porra. Essas estátuas que tem um dragãozinho, tipo, o que são? Também tem alguma coisa perto. Tinha um totemzinho pra interagir, tipo, com o Fenda, né? O negócio de Fenda. Às vezes tem. Às vezes tem baú do lado tem um também, papel, às vezes tem um baú. Pode ter um monte de coisa. É muito aleatório. Às vezes tem um papel, você lê e fala, ai, não sei o que foi construído ali. E fica, onde caralho isso foi construído aonde? Aí, tipo, você tem que olhar em volta e achar, tá ligado? Ele tava falando, esse caminho leva pra onde? Só uma forma de descobrir, tá ligado? Tipo... É, procure, exatamente. Ah, não, eu achei o... Eu achei a fenda e um baú, tá ligado? Eu não sei, se é só isso, beleza, mas... Aqui é muito genérico. Tá ligado? Sim. There's no easy thing, making a living as a soldier. Have you come to release me from this jail? Who are you? Aha! Then we are presented with 3 options. Either or, Deeza's arisen is false. Have you proof that you are arisen? Ah, they say the arisen's breast bears a wound akin to the dragon. By that mark, 'twould seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true. And what befell him, you... Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was... Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be, Escape? But why? Here I spend my days perusing the code and deciphering old texts. And that said, tell me, does that ring any bells? Oh, to think such a place existed. Então eu tenho uma caixa, não consigo pegar o item, porque sei lá, a caixa não parece que não deixa eu pegar o item. Eita, tem um bagulho que eu não tinha reparado no mapa. Vou voltar ali depois e ver. Greetings, Master. Aye, this should be far enough. If you truly are arisen, words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit me if you've, mayhap, the knowledge I've gained reading tomes. Deixa eu testar um negócio aqui.
Tô aqui mesmo, não custa nada. I'd hasten home, were this not my duty. Tá fechado? Deixa eu quebrar o negócio. Good to see you, Master. Interessante isso. Eu não. I'm dead on But my I now had cause to draw steel. Ah, legal. I feel eyes on my back, watching me. I'd gladly stay here forever if I could. Oh, it's not right. It doesn't make any sense. The doctor examined him afore and said he'd be yet e'er since he came. I understand. There is no medicine I am caring for. However, mayhap convalescent. Home, Dear. All right, I will look after him. Sir, 'tis a pleasure to make your acquaintance. I regret that I not to mention. Isso aqui que é o que eu quero. You would procure it yourself. In that case, the slums are a bait. We do what we can. Your aid is most Tell is, me. Yes, sir. Nossa, tem que ir lá pegar isso aqui. Ah, forgive me. If that's not the case, you... 3 miastros, ó. Just remember, I've somewhere to be. Casa aqui do lado, né? Someone to talk to. Would that I could My head hurts just thinking about it. Pray, keep your... Place I'd like to find good conversation. Always a fresh breeze blowing round here. Tá aqui. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Devoutness and diligence are two sides of one.
This place cheers me right up. I've been on my feet all day. My head hurts just thinking about it. Living's hard, but All I've got left are my aches and pains. what causes conflict to play? Yes, sir. Have you procured what I asked? Unfortunately, I can give you little more than that. Ah, but only if you've the time and inclination, of course. As servants of the gracious hand, we yet, at time. Perhaps you were an unfortunate pair by chance, so he was put into... Out people's woes. Here he is. This young man is Lou. We've been administering the medicine recommended by the doctor who examined him. But he has yet to be perfectly honest, I doubt the soundness of that so-called doctor's job. After all, there is no shortage of ne'er-do-wells out there, willing to claim their medicine the only cure, that they might but I suppose I ought not say such things so openly. Come, come. We've medicine to prepare. We've enough to make a fresh batch now. Psst! You there. Listen, the sisters here are good to us, but I'm growing weaker day by day. It started with a slight fever, and now I can scarce lift myself up. See that empty bed? An old man was lying in it till just a few days past. He told me he was feeling better, that he'd be well enough to leave anon. Mayhap I'm just imagining things. I hope that's the case. And yet... Pray, should you hear any queer rumors about the gracious hand? A short repose would do me a world of good. Perfect spot for you. It's so dull when there's nothing doing. Where's my comb? I'm done for, aren't I? Quit staring. That stings. The other day, I chanced to... Now, that's not so strange, and rightly so, as it turned out to be a young boy. Gave me a right shock. Their faces may match, but the lives they lead are... Got any good I don't like it here. True I want to faith go must home. come from the spirit. This year's crops aren't faring. What business would you? Must be my winter coat growing in. Business could be better. Make it quick. I ain't got all day. This place offers a view of the sea. I imagine we would not escape a plunge into the water's depths. My head hurts. Not much going on. You don't need a permit to get in. Just hide in the back of an ox cart. Mind, you've got to avoid the guard's line of sight. But it's easy enough. I should... Not my kind. Not much going on. Maybe I'll keep right here. Yeah? What? Looks like we both got... I worked hard today. Might you be a friend of Lubomir's? There has been talk of sending him down to the basement. Should his condition... That is, the basement sick room, where our most critical patients convalesce under the abbess's care. None of the other sisters are permitted entry, including Teles. She gives the patients a special medicine. I know not what kind. Which is to be expected, and yet... Places such as this ought to be protected. So, the worst of us are taken to the basement. Mayhap that... And none save the abbess can enter? If the gracious hand has a secret, 'tis the abbess who keep... You've done this much for me. Would you be willing to go further? You've my thanks. Of course, all the better should you find evidence. See, I've already... So I beg you, sir, To get to the bottom of what is happening at the gracious hand, we shall have to acquire evidence of any misdeeds. Right you are. How might we enter the basement sick room? Well said. Medicine? Now!
Mano, os malucos bombadão de roupinha de puta, velho. Tava vendo, foi aqui quando foi recontratar o Vitens aqui. Aí apareceu uns pau indo embora. Uns bombadão com umas roupas de mina, tá ligado? Tipo, uns cropped, tipo, uns dorsel, tá ligado? Aquelas roupas que só que aparecem assim. Mayhap 'twould Parte serve debaixo us da well to teta track e down the former patients por pelo mentioned meio in das these pernas só, e records não, of tipo, treatment. deixar a bunda aparente, tipo, toda a perna, ombros, costas. The patients in this room must not be disturbed. Que viagem. Beg pardon, sir, but this room is where our most severe cases convalesce. Doido. Só meu truto. Preciso guardar 1000 coisas aqui, meu querido amigo. I don't feel safe here. I've a pressing. Suppose I can finish it tomorrow. Ain't nothing but trouble. Ain't nothing but trouble. What should I get up to today? Elena, a fine woman. You see, I was only a little. In the end, and once she handed him a. You'd think they were whispering. Where'd they meet? Lady Ellen, I wavered. Can't say as I missed. Supposed is only to be expected. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Suppose that's enough for one day. Not my kind of place, this. Driving you up the wall, Tiz. I'm dead on my feet. Can't we make our own way? You're back. Pray, tell me, have you found anything? These look like Jahan and Brooke. I recall them being At any rate, they may know. You're back. Pray, what? You found a Do you think... Could I trouble... Mayhap you could show it to the doctor I saw before coming here. Radcliffe, his name was. Pray, sir, do what you can. Methinks we would do well to bring this medicine to Sir Radcliffe, the doctor over in the rest town. You have my support. An unsettled mind. I don't know what to do. Haste makes waste, as they say. Each day is harder to bear than the last. I'd gladly stay here forever if I've got something for you. Mano. Ah. Here. O moleque me deu tombo do forajador do nada. Puxa. Aye, this is plenty. Nicely done. Suppose it Ah, can't be tá, é easy o to menino. procure this Ah, tá. Pensei que eu ia perder. Pensei que eu já perdi isso aí já. I command that. Enough. Ah, of course. Glad we understand each Aye, be seated. This is not the first we've heard of Lord Phasus. What could he... This is a... What's your problem? O João apita. O João fica plim. Engraçado, né? Bom dia, suas putas. Ele parece uma rena, só que ao contrário. Miúgas. Bungas. Fancy a look at my wares? E bonguinho. Bonguinho. Nunca tinha ouvido essa? Sturdy enough to climb? After you. O bonguinho, mano. Caralho, mano. Chegou agora, mano? Noite sem claro e loló. Cheguei agora. Nossa, noite sem claro, loló. Loló é foda. Porra, gravação, meu irmão. Os caras marcam até as 10, cara. Não respeita uma porra de um dia o bagulho até as 10. É todo dia 11h30, meia-noite. Não. Ainda bem que eu só que cobri pro cara hoje, né? Porque eu tô com a perninha ruim e tô me tratando de vaso ainda. São de vaso. Eu sou o vaso chinês do estúdio, não pode me assoprar que eu quero. Isso. I cannot help but be wary. Aí é foda. For all I've seen. Senhor bonguinho. Fala, meu querido. Você tá bom, meu lindo? Tá cansado, Eu né? tô bem.
cansado. Você já viu o naipe que tá teu This irmãozinho dentro do ox cart's jogo? bound for the checkpoint Com rest roupinha town. I'll need de to see some coin greguinho, com before I os let you on. peitinhos pra fora. Não, a versão nova do Bino? Não, não vi. É, Isso eu não mocho vi. definido. Eu tô Pô, pelo com. amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, fica quieto, Vitor. O meu ele tá com roupa toda ainda. Caralho, ele tá Não. mó naipe mesmo, velho. Troca aí, porque agora o Vitenso tá como? Debochado, tá? Não, mó naipe. O João Bruno tá com. O João tá assim. Para, João. O Vitas agora é o deboche. This is generally used as a material. Assim, o I'm sure we'll find a purpose for it in due time. O que você mandou pro João? Foi tu que mandou a arma pro Redo, Mero? Foi. Ah, imaginei. Muito boa, já botei. Só porque ela é sagrada. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. Inimigo de noite ela ajuda um pouco. Aham. As caveirinhas, esses bagulho. Porque, mano, eu não encontrei arma sagrada pra quase ninguém, tá ligado? O que mais tem é pro Redo. Ah, e esse espadão teu, Monster Hunter aí. Então, pelo que eu entendi, é o último arma do Luis Word que tem. Pelo que eu entendi. Incenso. Incenso? Depois tu fuma um back, tu acende o incenso. Você troca coisa no boneco, né? Boneco pra simples, gentil. Entendi. Você troca o estilo, é. What's this you're giving me? Agora o João tá assim, ó. Interesting. Well, you've certainly piqued my curiosity. Como é que eu mostro? Whatever your reasons, I'll take a look. Você olha pra ele. Agora o João tá de óculos. Não, mas peraí, troca, vai na roupa lá. Não, na roupa de corpo. Você não tem nenhuma roupa com você, não? Vê no baú. Você mandou quando, cara? Ontem? Ah, o Foi meu, depois, cara. foi antes de eu sair. Naturally, I'll Às need a vezes bit of demora time. um Ganhei. pouquinho mais. Não, eu não dormi, então eu não vou ter ganhado o item. A roupa do Vitenzo só veio, que o Vitenzo tinha me passado, veio junto com a arma do Meruto. Veio atrasadona já na fila do cabal. Ah, é? Whatever it is. Eu tô dormindo, eu dormi aqui pra ver o que aparece do João. Ó o João, de óculos. Não, a foto do João ficou muito boa ali, hein? Might you consider lightening your pack, Master? Lessening our load will help to keep us light on our feet. Perfeito. Perfeito. A cabeça dele ficou muito boa. What is it? formada. I've not had the time to look into that. Ah, tá aqui, essa aqui que você mandou? Chama Imaculada? É isso. Propô, eu falei, vou mudar pro Davi. É arma? Não, arma eu já mandei já, que é a arma que fica pitando, não tem loot perto. Cara, eu encontrei uma arma de 600 e tantos de dano pra Tive. Não, então, é que você vê 600 e pouco de dano porque você vê o seu dano com essa arma. É, eu sei. Mas Só- assim, eu acho que é uma arma bem boa, porque foi difícil de encontrá-la. Aí eu fiquei na dúvida, eu fiquei perguntando pro Big, será que eu mando pro João ou será que eu deixo o Deus pegar a arma? Não, tá boleiro agora. A arma do João, ela pisca e faz barulho quando tem loot perto. De repente É mó boa, bro. É, não, mó quebrado, velho. Caralho, o João, a pinta do João, velho. Tá parecendo um aviadorzinho. Tu viu os upgrades do Arvin? De quem? É, os upgrades de arma e de armadura de anão. Em vez de Não, de- sim. Muito melhor. pois É muito pois melhor. Ó, a estileira do João aí agora. Ridiculamente melhor, no caso. Caralho, tá pomposo, menino. Nossa, peraí que eu tenho que guardar os dois aqui e puxar de novo, porque pra mim tá com a versão antiga ainda. Mas eu não sei se. Então, do João, não sei se vai contar. Vou ter que dormir de novo pra salvar, né? A mudança que eu fiz do João. Vocês conseguem mudar. Oh, desculpa. Welcome to Não sei. After All. 'Tis folly to linger. How goes the collection? Vocês conseguem mudar as skills do Redo, se vocês quiserem? Não. A skill dele? Não, né? Não. É porque eu fico botando dano elemental quando eu tô sem arma elemental.
Às vezes eu mudo o Hum. bônus de velocidade pelo Eu bônus tô, eu de tô- eu tô- arma. eu tô tentando pegar um cajado aqui só pra dar pro Redo. Sabe o que ele faz? Tu senta nele, tu olha arregala, tu faz minha coruja. Não, é um cajado que mesmo se o... Mesmo se o, por exemplo, o Redo for nocauteado, ele levanta sozinho. Só funciona com essa classe de curandeiro. Caraca, eu fiquei uns 40 minutos matando o dragão ontem. Qual Nossa, dragão? foi o primeiro dragão que morreu do começo. Aquele... Onde é que fica as paradas mestre pra botar no boneco? O João tem que estar no nível máximo do rank de... Não, vai estar no final lá nas skills dele lá, provavelmente. Não fica habilidade de Reckon arma? your trade towns can make you right sick já of liberou já, crowds, né? but We must rest. A bola dessa aqui, será? Pinta desse forma? Não consigo usar que bater no João. Isso aí, ela é suprema. Olha lá, ele tá batendo. Olha lá, ele fica envolto em levas, tá vendo? Por um tempo. Ele tá batendo nele, ó. Automático. E só esquiva. Eu tenho que botar isso nele. To this world, Aqui, ó. I Eu feel tô refreshed boladão. and ready for a new day. Vitenzinho Off we go, boladão. then. João tá que nível? Feeling rested, I trust? Viten tá que nível? O João tá nível 21, acho. Daqui a pouco eu já... Tchau. Oh, what Deixa eu does this já... It couldn't Deixa hurt to eu take repuxar os dois, né? Que pra mim eles estão... Não, pô, espera que eu tô mexendo nas habilidades do João. Ah, tá. Não, puxar o Vitenza, né? O Vitenza não puxa, faz mal Ah, o cota. Vitenza pode puxar. Todo erradão, Vitenza. Não puxa, não. O Vitenza, cá, Vitenza. Essa bundinha. O Vitenzinho está bala. Aí a minha dúvida é, eu preciso só salvar o jogo ou eu preciso dormir na estalagem pra atualizar o boneco pra vocês? Mina estalagem, acho. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Por que das dúvidas eu vou fazer? Dá um presente pro Bino. Aqui, ó, pro Vitenzo. Vou dar um dos itens mais difíceis de pegar, tá? Pô, mas aí, esse item difícil de pegar, At least I eu já go arrumei uns knowing I 2, fought 3 to the também. O quê? O licor de salamandra. Você mistura um vinhozinho lá com um rabo de... E faz sim. But it seems I was right. Mano, eu nem sei onde pego vinho, só sei que eu tenho, tá ligado? É, eu já fiz 2. Não sei aonde também que eu fiz, mas... Onde eu peguei, mas... Vou dar um salamandra pro Bino. Be well, Arisen. Aí hoje eu liberei o Trickster. Hoje mais cedo. Fiz a missão lá que liberou. Chegou no momento que a mulher me dava... a vocação. Bom, tá atualizado o João aí. Esse Vitenzo vai vir diferente. Vou pegar o João no próximo. Ah, ele já veio lindão já, ó. Hail Arisen! Cara... Tis plain Eu you've nesse been João de training. I'm well óculos, glad mano. to be traveling. Se eu for trocar esse chapéu dele, botar um chapéu que parece mais a cabeça, parece o cabelo. Ah, mas aí fica Botar foda. uma tiara, alguma coisa nele, tá ligado? Que não tampa o cabelo. O João de óculos. I had a feeling our paths would cross once more. What marvelous ill for... O boneco tá parecendo uma roupinha de carnaval, filho, se liga. Eu vou mandando pro Guinho ver. Might as well take a Aí look deu while you're mandando here, discos. Discos. O meu tá bem parecido. Mandei a O meu, foto dela, o meu tá bem parecido com o meu. O Yurtor, a única coisa que deixa mais igual é só trocar a capa. É uma carnavalesca, menina. Caraca, Vitão. Sabia que tu era desses, não. Need anything? Usar meia calça, calcinha, cadê a calça?
A bota vem até depois do joelho. Bota uma meia por dentro. E a calcinha, foda-se. Essa aqui ainda é menos cavadaça. Só que eu tava usando antes, pelo amor de Deus, tava dando agonia, velho. To prepare for after all. We can't afford to Pelo amor cut de Deus, velho. corners. Um bagulho desnecessário da porra. É o biquíni cavadona, né? Os itens que o cara vende não mudam, é isso? Tipo, o mercador vai vender as mesmas coisas pra sempre. Pode ser. Ah, there you are. I must Eu nem preciso ask, ficar perdendo where to cabeça be olhando o que ele plain, vende. it has the potential. Worse still, a Olhou vai uma mudar? vez, já era, acabou. É, essas de cidade sim. Eu não sei quantas que você encontra de caminhão. De caminhada, se for o mesmo NPC, é igual. Se for o mesmo NPC. Sim, sim. Caralho, tô parecendo um grego mesmo, essa porra. Quem, tu? eu entre aspas. Os Zeus, mano, Zeus novo. É o Zeus novo no trailer do God of War, pô. Lembra do Zeus novo? This ox cart's bound. I'll not take you God of anywhere War. till I've had my due. Tá, Patinha, bom, deixa eu desequipar o chapéu do João só pra ver como é que fica ele sem o chapéuzinho. Capacidade maior pra vender aqui, João. Ain't got the foggiest. Ah, tem uma calça melhor aqui também. Rezar pra não acontecer nada na carruagem enquanto estão aqui querendo comer meu cu com farinha. Ai. Nem chama. Time to find me a coin. Isso aqui é o João. Deixa eu ver aqui no Discord, velho. Isso aqui não tem como não ser o João. Olha esse João aí, ô. Olha esse João aí, João. Cara, é o João, mano. É muito João. Não, parece que ele tá muito pernudo com a roupa. Tá apertado. Mas o João é não. Mas o João é muito grande, cara. É verdade. O João, eu não quis falar, mas o João é salsichão. Peraí, tipo bonecão do peraí, posto. você fez o Vitenza com que altura, o Kuro? Oi? Ele colocou quanto de altura no Vitenza? O mínimo possível. Ah não, pô, tinha que colocar um 68 ali, um 67. Ah, eu não sabia, então fazer o menor possível. É. Super baixinho. Ele tá do mesmo tamanho do Yurtor, tá ligado? O Yurtor é um anão, tá ligado? Deixa eu ver. Nossa, é verdade, tá muito baixinho. É o mesmo tamanho do anão. Ah, aquela enfatizada, né? Desnecessária. E o chão? O chão como? O João. O João tá com uma medida certinha, 1,90 e pouco, foi o que ele tinha falado, 98, sei lá. Olha, o João tinha que botar no máximo. Independente do máximo. Regarding the Vermundian military. Que aí criava um drama do lado do Vitenza. Indeed. Não, mas já tá ridículo, já. Duas cabeças quase de tamanho de diferença. Muito maior do que o meu boneco. Bizarro. Não, o meu boneco é mais alto que o João, tá ligado? Eu jogo pra baixo falando com o João. Falou, João. A árvore era O altão. Vitenza não tava aí no começo da criação e eu não sabia a altura do Vitenza ao certo. Então, já falou uma vez um meio a qualquer coisa, mas... Justo. Now to report to Captain Brandt. Vou botar de volta o chapéu do João. Acho que é isso por hoje. There's a ladder here. Ah, excellent find. Gostou. Agora tá todo mundo diferentinho aqui pra mim. Porra, Vitenza, mal chegou, já vai embora. The one we seek isn't here. É, pior que amanhã Chance tem que we estar come at the cedinho lá, wrong tá time. fudido. O Vitenza só ficaria melhor se tivesse como... colocar ele de multiclasse e colocar uma espadona de raio nas costas dele. É o Zeus completo, assim. Não tem nem o que falar. Enshrouded. Realização gigantesca do Enshrouded. Reparei também. The current hour ill suits our progress. Let us visit an inn or make camp, and set out again later. Opa. This can't be happening.
Greetings, Your Majesty. Well met, sir. O Bigo jogo é legal. There is Olha que não dá much pra we gente are to pegar tend os to. If we are personagens to do Bigo. strengthen your since Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell, Yeah. the man mayhap Não would be aparece lá, prudent deve ser to porque ele visit. não Now, tem a would you be versão so do jogo. kind as to return the key I lent you? Não aparece o Bomani? Não, pra mim não. Pra mim I thank aparece. you. Parece? Pray. Pra mim não parece. There is much we ought to tend to. If we are to só strengthen bloco Your Majesty's claim, while dos examining main the palace ledger arqueiro. for evidence of the Queen Reed for some time now, it seems. What's more, Pra mim tem o do this cannot be Bola. mere, yet 'tis strange. I dare say, 'tis a frail hope to be certain. Tem outro I am moleque. glad O to hear it. Bibola também não tem o jogo. Não, tem sim. There is Tem. much we ought to tend to. For some time now, and so, Bola the não false é da sovereigns família. may up approach. da What say Steam. you, Your Majesty? Family. My thanks. Some of the sentries want your infiltration. Here, take care. Masquerade's been much is made of appearance. Vou fazer o teste aqui agora. Quite the predicament. Aí eu quando vi o João achei ele meio todo desengonçado, assim, meio salsichão. Salsichão. É, todo arredondado, os braços redondos, tronco É, redondo. ele é todo arredondado, né? Braço É. redondo, corpo redondo, tudo redondo. Por isso que eu falei meio salsichão, que ele é todo arredondado. Follow me. Deve ser uma coisa que eu vi. Olha quem tá aqui. Quem que é esse ser humano aqui? Ah, é um peão de alguém. I dare say you. Well met. Well met. How fare you? What is your purpose? I'm frightfully busy. And who, pray tell, are you? Porra, mas também fazer uma missão, cara. A missão Mayhap tava you've been bugando, eu não tava misinformed, entendendo o que tava But there isn't acontecendo. to be a masquerade this day. Não entendia direito o que era pra fazer, fiquei mó tempão tentando com pigs. Aí eu falei, ah, foda-se, vou ver como é que é essa merda. Aí fui ver na internet, tava bugando mesmo, caralho, tinha que fazer de novo. Nossa. Let's take it easy. É meio anticlimático. What's the make of this? Clímax. Tis best you move along. Pray, be cautious, Your Majesty. O leve? Não, mas vamos ver se dá pra isso aqui. Vou usar uma porra de uma pedra de TP aí. Caralho. Porra, tem um Oxcart para os lugares todos. Vou vazar aqui, valeu, gente. Tamo aí. Vai lá mesmo. Valeu, meu. Vou escoltar o Emo Boy aqui até o destino dele. O Leonard, tá ligado? Que tem uma franjinha emo.
Uhum. Muito emo. E tem o bagulho do último upgrade, né? O upgrade número 4 ali da... Sim, eles mudaram isso daí. No outro jogo tinha como você ter mais duas ou três melhorias depois da última. Ah, Who's there? Pray, keep your voice eu low. joguei muito pouco o outro Couldn't be jogo. good. Could it be that you have come to... I. These was never my but that is no longer a Could mother have had... Regent's me? Then start searching. Forget this room turned up. I'll head out first and speak... Sven, where have you been? Forgive me. I couldn't sleep. Thought a stroll might clear my head. Prithee inform when you leave. I could see myself having a kip. Thereabouts. Sonnet. I'm nodding off where I stand. I've barely the vim to tie my boots. I'm sure I can handle this. Thereabouts. Quite sure. Porra, eu tô achando muito roubada essa classe que eu tô usando, é muito foda. Pô. This is quite a Vou mexer com os quandary. perrengues. My sword arm could use some work. Bem roubadinha. Oi! Primeiro que eu só You perco can't vida se eu come der in it. mole. Imune 90% do tempo. Imune? É, imune a dano 90% do tempo. Ah, tá de ladino? Não, tô de Mystic Spearhand. Ah, tá. Cria o círculo e... É, escudinho e GG. Let them talk. I'm too acting up today. Ah, sim. I can't solve all. Have you business in? Don't go thinking. Trade twixt. So, should you? Ill behavior. Ho there! Leave this place at once! You have no... Só que, pô, eu tinha que upar guerreiro e mago também. Mas tem preguiça, viu? We're not to Por talk. enquanto. I hear the coronation. Of course, the matter, you see, common, it beggars, for instance, if you... I have been waiting for you, Olha esse dragão ali.
Bom, vou ter que lutar contra o dragão de novo. Might we not complete our delivery while we're here? We ought to make the delivery now, lest it should end up lost or misplaced. I quite agree. Ué? Live aqui. Ah, sim. Only person I believe in is myself. Mindless labor is for mindless men. Sometimes this is the only place I can find peace. Off to market I go. There's comfort in the humdrum of daily life. Is it true? Only, I seem to recall someone else boasting of being near Risen over in the tavern about 6 months ago. Just be sure you play your part well, whatever the truth. The Arisen takes the crown here in Vermund, after all. A fellow Drake or two, and I reckon you'll earn the people's faith. I've more time than I know how to spend. Have you a different Tô destination in mind, tranquilo ainda, Master? tô tranquilo. Very well. I shall follow your lead instead. Curtindo isso aqui que nem um maníaco It's vai not lá. for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. I'll take any chance not to think on my There is much we ought to tend to. If we how fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap. 'Twas part of a letter. This alone can prove little, but 'tis clear. To think, 'tis a surprise. If Regent Kings, you have done well. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your, do not forget that we were. We have sufficient evidence to warrant Lady Elena's arrest. Let us apprehend her and set proceedings in motion. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. A guide is most welcome. Ah, topzera, pô, Now we shan't topzera. lose our way. Tem que ver só com a temporada nova aí pra eu já. Near in my... I know. Follow me, if you Tô would. tranquilo, nem eu entendo direito também não. I spend my days in quiet reflect. We have reached our destination. I lack information pertinent to this task. I don't like it here. Ne'er in my wildest dreams could I have imagined it would be the magistrate you called here. Not that I'm complaining. Pray, feel it. What's this I smell? I've no... I'm quite sure but ox carts don't run so late. How'd I wind up here anyhow? This year's crops aren't faring so well. I don't like it here. Any loose coin about? Enough to make me rich? You want something? I'd sooner not associate with drunkards. Many rumors to be had around here. You don't need a permit to get. Just hide in the back of a mind. But it's easy enough.
I'm afraid I don't have any knowledge about that quest as yet. If you require guidance, you must hire a pawn who does. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. What a bother. My feet always. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Must finding these be so difficult? A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Best watch your... I will see to it that the law is... Do porão evidências que provem o envolvimento da abadesa. Em seguida, entregue para o sentinela. Cura aí, eu já tenho tudo aqui. Is there aught I can help you with, sir? Oh, if you're looking for Lubomir, he's not allowed visitors, I'm afraid, not even family. No need to worry, though. The abbess is tending to him personally. Is there aught... Oh, if he's not allowed visitors... No need to worry. I spend my days in... A moment's prayer can do a world of good. A moment's prayer... I fear I've much to attend to. The patients in this room must not be disturbed.
You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment. Oh, someone help me. Oh, someone help me. Não tenho mais prova, cara. Vazio, hein? Puro É pênis. isso. É o mata os dragões. Sim. Essa hora só pode ser o Bigo. A hora pode ser o João Augusto. Caralho, eu acabei de chegar, Caralho. mais ou menos. É mesmo, eu acabei de voltar. Eu É tinha isso. tido de base, mas desbasei. Perfeito. Tudo bem? Tudo surubão, né? Aí, gente, agora o Yurtor faz a função de anão dele, tá? Muitos trampos. Where ought we to go now? Quebrando. Resolvi voltar aqui pra jogar um Near in my- CS. Near in my wildest dreams Sério. could I have... Não sei se pira, deve estar na animation do Dragon's Dogma. Mas vai dar uns tirinhos aqui. Não, segura aí, deixa eu terminar essa missão aqui. Tem que acompanhar a mulher pra algum lugar. Então, o Kuro. Puta que pariu. O Yurtor agora ele tem uma proficiência agora. This Funciona. place offers a view of the sea. É, o Kuro. Oi. O Yurtor agora tem uma proficiência agora. Qual que é a proficiência dele? Ele mostra no mapa recursos de upgrade pra você farmar. Puta que maravilha, hein? As I recall, two shared a few whispered words. Caralho. Então você abre o mapa assim, ó. Ah, eu tinha um que tinha uma porra dessa. Sim, sim. É tudo cheio de luzinha Sim. azul, né? Uhum. Pode crer. Agora ele mostra onde tem. Aí é só cada um pegar um bagulho diferente, tá ligado? Tem uma que dá pra pegar pro Vitenzo, que é de curandeiro. É Assim. curandeiro ou é cirurgião? Cirurgião. Eu É que ele... É, então ele vai... Eu usar os itens de cura. Aí você pode deixar um monte de item de cura com ele, que ele sempre vai usar bonitinho, tá ligado? Mas aí ele adiciona na que ele tá ou ele perde a que ele tá? Ele perde o que ele tá. É, então, porque eu acho que eu vou deixar ele suportando do jeito que ele tá. Como assim? Ele tá com a proficiência de... Eu esqueci o nome agora, mas ele é tipo... As ever, I'm Qual yours é to que você escolhe no início? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Isso não é proficiência? Status. Tem que ver se ele tem o status nele mesmo. Peão, aqui. Olha lá, especialização. O Vitenzo não tem nenhuma. Então eu posso usar O Jão tem cirurgião. Então eu vou usar de cirurgião no Vitenzo. Aqui, ó. O peão que obtém essa habilidade Eu achei ganha que eu ia a iniciativa perder. de usar itens de cura no nascem e em outros aliados. Sim, O Jão show. tem isso. Eu achei que ele ia perder a personalidade. Viajei. Não. Que a personalidade dele que é de esporte, no caso. Então. Sim.
É aquele gentil, né? É. E só outras coisas. Eu achei que se eu botasse cirurgião eu ia perder o gentil, entendeu? Hum. Não, pelo visto não. Do what they expect. I'm no cook, am I? What? Aí eu tenho aqui, eu tenho a que eu coloquei, né, no Yurtor, né, de ver os itens. E eu tenho o cirurgião aqui também, guardado. É, eu tava com o cirurgião guardado. Posso usar nele tranquilão. If I sleep on my woes, mayhap they'll go away. I worked hard today. I think I've earned a rest. Eu tenho que descobrir onde é que pega alguns itens aí que eu preciso pra dar upgrade nas armas, ainda não... Até já peguei um ou outro, mas não sei onde é que eu peguei. Anything could be lurking here. Eu acho que tem um que é naquele... Como é que é o nome daquele bicho grandão? Um goblin grandão, sei lá? Um ogro, não é um ogro, o ogro é meio peludo, é o que não tem pelo. Ciclope. É aquele ciclope que tem armadura de ferro. This can't be happening. Oi, who's there? I end up feeling weird even after a day of I'm going to go exploring. Chaos in the world begins with... Eu acho, né? Não tenho certeza que faz sentido isso, né? What are you doing? Unhand me this. Many thanks for your assistance in this matter. Elena is being questioned as we speak. Suffice to say, your testimony, combined with the evidence you've procured, have cast a great deal of suspicion upon... Pray have this, sir. 'Tis your What business have you here? Many thanks for your assistance. kept just about anyway. Nossa, será que eu guardei isso? Eita, que isso aqui não tinha. Oxi, espera a carroça. Esse negócio aqui, daqui vai pra onde? Não tem nada aqui que se... seu bicho estraga. I'll gladly stay a while. I keep feeling eyes on the back of my head. That'll be the day. I'm not taking any passengers just... Ah, sério? I've been on my feet all day. My legs are as lead. Silence, cultivate. I've more time than I know how to spend. Please, Not like well, action. glad to be alive. My cups of tea.
A ladder, is it? How convenient. We ought to put it to good use. Well, You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in. You know where to find. The solution eludes me, but I'm certain there is one. Oh, are you there? Your presence is. Who's the one request? I didn't ask. This looks as good a place as any. Well met, sir. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Matando os bichos com uma certa facilidade já. I Só o see you dragão que dá may mais now um change pouquinho your de vocation trabalho. to warrior. If you would prefer to register us. Would that I could spend all day here. Brabo. Chegando. Ela, já ma tá. ela matador. Eu não, tô trans com ela aqui, meu. Pode ir. Tô de boa. Dá uma pena matar os lobinhos que fazem um barulhinho de choro quando você mata. É foda. Onward. Our work is not yet done. Agora arpia. Shall I lead you to the location nearest Só here, Arisen? gemido. Passar The bem as soldiers arpias delivering todas. freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Aí pode queimar no inferno. My legs are stiff as boards after training. Shan't. I'm nodding off where I stand. Let us proceed to the next location. On to the nearest location. The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Vai obedecer essa. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen decides our path. Let us proceed to the next location. Unless you've any objections, Arisen, I will plot our course from the nearest location. The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. I felt certain I would find you here, Arisen. And it seems I was right. Do nada, deixa eu. O Vitenso tá muito bem, cara, com ele me ama no joguinho. Só comentário positivo. I'll gather this. O poder corre nas minhas veias. Moral no talo. If we are to break it, it shan't be from this side. O João é o João, não tem que a gente falar que não é, tá ligado? O Vitenzo, eu acho que só o olho dele que ficou meio. Você vê ele muito de perto, assim, até assusta, assim. Ficou perto? Ficou parecido ou ficou diferente? Ficou muito caidão, tá ligado? Caidão, ainda perguntei pro João, ele falou que tinha que deixar mais caído. É.
repente a referência que eu peguei lá de foto também, ele tava mais... You're a welcome Vamos sight, ver mais Arisen. pra baixo. As ever, Mas parece, I'm yours parece. to command. É que você vê ele. Ele de assim, ó. Eu fiz com as fotos dele de IA que ele tem no Instagram, tá ligado? Nossa, mas aquelas fotos têm 30 anos. Sério? Tipo, o rosto dele não sei se foi só de lado que fica estranho, tá ligado? Aham. Fica mais torto do que é, tá ligado? De lado, não sei o que é. Eu falando com ele, você olha assim e fala, nossa, mas. Ele tá mais triste agora, tá ligado? Ah, mas é ele chegando cansado do trabalho, né? Pronto, cheguei. Vou dar umas salvas aqui. Ele tá ficando cada vez mais triste durante a partida. Podia até fazer com ele, então, você tá com preguiça ou tá desanimado, porra? Porque são coisas diferentes. Aí ele até deu animado, foi engraçado. Mais atualização na Shroud? Shove off. Fechou o jogo já, garoto? Ah, não. Ué? The Vox Bergamo? Porra é essa? Onde? Cara, na minha Steam. Sabe na biblioteca que fica com um amiguinho verde do lado quando tá jogando o jogo? Se eu boto o mouse ali em cima, aparece um cara chamado The Vox Bergamo. E aí, se eu clico no jogo e vejo a lista de amigos ali na direita já, amigos que estão online jogando agora, só tem o Meru. Oxi. Engraçado. Bug visual, pode ser. É, claramente. Cara, pra comprar esse remédio, puta que pariu. Bora, meu. Embora. Essa raiva. Samba de marola. Not a foe in sight. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. I've an inkling. This place will yield a rarity or two. Well, well, that's quite a discovery. Ai, pronto, fatalização na Shrouded. É assim. Caraca, essa corrida aí, cheatada, Meroto. Let my magics grant you an É assim que eu me movimento. Aí eu roubas. Pô, se eu boto o buff lá no Vitenso de velocidade, tu vai cruzar o mapa em 10 minutos. Então, eu coloquei um bagulho que ele gasta menos estamina com skill. Que o Bárbaro gasta muito estamina nos ataques. Uhum. Isso é de qual coisa? Acho que é de Ladino.
Porra, esse daí é bom, né? E eu tenho o bagulho de arqueiro também, que faz com que eu dou mais dano em ponto fraco também. Porra, Aí esse chega, também aí é bom chega e dá um também. espadão assim no cara, regaça, tá ligado? Uhum. Eita. Você já upou todas as outras classes? Não. Se liga. Shoppers! Seems there's no escaping them. I doubt ice will be of any use against them. I shan't allow any further harm to come. The fire must be put out. There are comrade burns. Nossa. Do not waste this chance. We must press home our advantage. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Understood. Nossa. Muito bons ataques. Valeu. 2 segundos. Ó, pegou. I hope you weren't expecting mercy. No one can defend themselves Tá quebrando cadeira, ele mesmo bicho sai chamando ele de porrada. If we find an opportunity to retreat, I say we take it. It's hardly Você cowardice. zerou a campanha ou algo assim? Já? O game mais que eu uso. Won't you fire's blaze? Use it well. Was most effective. fierce against a formidable Finally. foe. Fortune favors us. Aí, tipo, nesse jogo aqui que se você zera ele, você não você tem que jogar do zero de novo. Não dá pra ficar no mapa lá brisando. Eu não sabia, então. É tipo assim, aprendendo tudo com os erros aqui. Tem um esquema aí de um late game, tá ligado? Tem um esquema de um late game aí que tu fica com a espada feita de dragão lá durante. You are in need of healing. Cena Allow me. final, eu acho, porra assim. Wait right there. Como é que é? Fala de novo, que eu não vi. Tem um esquema. Parece que traz um late game do jogo que não é muito bem claro. Que você faz uma das últimas missões lá, que você eventualmente, acho que nos créditos, tu tem uma. Você voa em cima de um dragão. Alguma coisa assim. E aí você tem que fincar no peito do dragão a espada correta lá pra desabilitar um late game. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. É, só que se você não tiver espada e chegar aí, você é obrigado a zerar normal. We are well poised to supplement each other's strengths. Só que o endgame tem como zerar ele também. Ai. No buff em mim, vai. Oxe, quem morreu? Por baixo. Vi tenso, né? Lógico. Ah, I'll take that. We might find a use for it. I'm saved. Thank you, Arisen. Um abraço. Só que a pior coisa do indie game, I'd wager there's all to be found here. se você morrer, Take a closer look. é perma.
Pode usar a Vitalita pra... Pode. This brute has quite the temper. Mas se eu não usar, já era. Nossa. Fire must be put out. There are horrid burns. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Quite the view from up here. Shall we see how high I can scale? Well said. Flexibilis. Tá montado? Pô. Methinks we could move Ah! here, if we work Tava. together. Would anyone care to push? So the fun Tô aqui begins falando faz again. 2 eh, horas. Risen? Socorro. Battle Alguém cannot be socorro. avoided. Socorro, não. Just fight or die. By your leave. Meu mouse tá com aquele BO. Oh, I don't know about you, Aham. Master, but I'm worn out. Why don't we have a Eu já rest? tô mirando pra baixo sozinho, eu tô tendo que ficar puxando a mira o tempo todo. Qualquer coisa... Quando olhar pro chão. Aqui, fazer o jogo pra resolver. Fecha o Ah. jogo ali. Não clica. Fecha. Ai. You'll not live to regret this. Fall back, and I will heal Vou dar uma you volta with que eu my quero pegar magic. na faquinha. Hein? Wait right there. Você sprinta, né, quando vocês matam na faquinha, não é? Não, quando a gente morre. This is generally used as material. Quando mata não tem graça, é quando morre. I grant you roaring flame. É o Hall da Fama. Posta lá no Hall da Fama. Morri pra faquinha, né? Especial. 2B, 2B. A campsite lies near here. I remember passing by it on my travels beyond the rift. Shall I guide us to it? Come on, don't crack it down. Fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Protect the shipment! Steel yourselves! Cut the fiends down! Don't let them touch the shipment! Please, how did this happen? We must defend the cargo. They're a tenacious lot. This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till after we've... Who are you supposed to be? Our task is complete. Well said. And what luck! Now to report to Captain Brandt. I believe I can guide you to the person in question. You needn't pick up everything. Pesado.
mind, you know. At this rate, you're apt to fall prey to the first foe we encounter. You have my protection! Tô ligado, os caras tudo cheio dos hacks. Forgive me, but I cannot guide you from here. Shall we report this development to Captain Brandt? If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Ai não, né, meu? I hope you weren't expecting mercy. I must admit that it feels wonderful to strike through. Strike hard enough, and we might not have to do this twice. Strike fast and true, and our courage shall fall. Understood. Let my magics grant you an elemental boon. It is pleasantly cool here, what with the canopy overhead. Stay watchful. There's no telling what might be lurking amongst the trees. Right you are. Sunset draws near. We shall have to rely on our other senses as the darkness robs us of our sight. Oh, I'd not have thought we'd find one here. A splendid discovery. Interesting. You there! You best go elsewhere. There's no business to be had here. I don't know about you, Master, but word of a curious... There's no business to be had here. You best go. There's no business to be had here. 'Tis a fair reward. We cannot complain. We cannot expect gleaming treasures round every corner. What brings you here? I fear I've not... Well met, sir. How might I be of service? Well met, sir. How might... Bruno do inimigo.
Ó, esse anel aqui deve ser bom pra dar pro João. Ó. Na live. O bot já identifica, já vem correndo já, né? Might I be of service? Do come again. I do so enjoy stocking up on supplies. I hope our coin purse isn't too much lighter. I quite agree. Me? What brings you here? What you need of me? This letter is as suspicious as they come. We must find someone who could explain its true meaning. Oh! This is the inn. Of course. Nothing's free in this world. Não, o Kuro. Só reafirmando, eu tô com todas as vocações nível 5. É porque elas vão upando com o tempo sozinhas, por causa de fazer algumas coisas no jogo. Aí como eu tô usando o chefe da guerra, ele upa tudo. Só que tipo, a habilidade... E aí, Henrique, como é que você tá, meu lindo? Tá bom, bonitão? Mudar minha vocação rapidão. Glad to be of service, sir. A flexible vocation, suited to bolstering our band where reinforcement is most needed. Our foes will soon Não, find você não tem themselves isso hard bloqueado ainda. pressed. This course. Nothing's free in this world. O Ladino não tem 2 pulos? Quem tem 2 pulos? Arqueiro? Eu vou ter que ir de maguinho. Vou pegar isso aqui.
Organizar isso aqui. Do stop by again. Não funciona. Vou ter que parar sério. This is it. Of course. Nothing's free in this world. Glad to be of service, sir. Fancy a look at my wares? Então as coisas que eu tenho não funcionam nele. You're gathering. I happen to be in possession of the Veiled Tome, Owl and Blizzard. I'd even be willing, if you'd be willing to trade me Fulminous Shield, the magic Aegis for it, that is. Oh dear. Still. Tudo fulminante. Deixa eu ver se eu tenho esse livro. Beleza. I'll sleep soundly tonight. Well met, sir. This is, of course. Nothing's free in this world. Livro. A gente não tem isso. Depois como faz pra pegar isso aí? Do stop by again. Scared the life out of me. Pra cá, meu. Pray, allow me to open yon chest. Do you know how long you'll be?
brings you here? You made it after all. Dear me. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on figures you'd want to know. We're supposed to be, but I suppose I can. His real name, but he's been. We had no choice. We're men, and that's why he was cast. That all you wanted to ask? For all this, but he failed. So the title. That's when he went off. And still. But we can't have me things. That all you want? What can I say? Anyway. We send them back. We only train. That all you wanted to ask? Aye. Till next. Suppose I can finish it tomorrow. Each day is the same as the one afore it, I tell you. So this is where you were, Master. I searched high and low for you. Do take care not to stray so far next time. A reward for our efforts. I expect Captain Brandt will know how to put what we've gleaned to good use. All you need of me? Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some... You would know of our village? Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. At least, no one by that name lives here, sir. Dara. In fact, if e'er you should meet him, pray inform him that he is no longer... As you like, sir. This is... Of course. Nothing's free in this world.
do stop by again. Well chosen, Arisen. I'm certain you'll master that vocation as no other. Stay with me, Arisen! Wait a moment. Well met, sir. How might I be of service? There's comfort in the humdrum of daily life. How dare you! Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Would that such tranquility... I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Foi só falar, né? Um teste. Eu guardei aqui, mano. Tá. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. I'll gather this. It might be of use. My pack's grown rather heavy. If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. Prepare for battle!
my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Such trouble I've caused for you, Arisen. I am sorry. I can see no path to take us onward. It seems we've hit a dead end. Methinks I can make it over there. Might I be of assistance? Tô na cidade já. Acho que tá bom já. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? The rules at your neck. What delights my... There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your magic, you've done a fine job. The number of those, should you continue, and it slips my... And with that, our task... There is much we ought to tend to. If we are... I bear word from Regent... A minister, from the pains he took, that alone is the Regent Kin. He bids you to use this opportunity. I shall ensure that the daughter... We have been There is much we ought to tend to. If we are... Have you divined aught of the false sovereign? This appears to be a... But hold a moment. But a clever plan. Furthermore, and all the while, a clever ploy. I've no doubt that this bit... Sir, the false sovereign operates at the behest of Queen Regent Disa. This spider has woven her web rather carefully. Whatever could you want? I sense eyes upon us. É hora pro João. It was a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Regarding the Queen Regent and an important personage, you mean? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. My, I'm trapped like a rat in a cage. This Arisen's both shrewd and fleet of foot. 'Tis obvious, no? I am an agent, of a sort. Let's just say there are some who don't want you wandering about as I was to report on your comings and goings, but I suppose that job's over. Now you've So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. Understandable. Still, no harm in asking, was... I grant you fire's blaze! Use it well! I shan't let them harm you. You there! Halt! Shit! We're in for it now. With all likelihood, he is an agent dispatched from Batal. Pray, let us handle... We will hear all he has to say before the week is out. I bid you, wait till then. Report to me if aught catches your eye. Yes, sir! It'll do you no good letting me rot in here, you know. Another agent will be on you afore long. Apareceu pra mim a missão do perseguidor, né?
Você dá pra ver ele parado. Assim que aparece o aviso, perseguidor. Você já olha, você já vê o cara ali. Aí você corre atrás dele e pega ele, tá ligado? If I were you, Master, I'd Só not que você leave tem que ser this bem na hora, unread. senão você não pega, você perde a Shall we missão. take a closer look? What shall I get up to today? Do not forget that we... A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Well met, sir. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. Do not forget that we... Ah, tem que esperar uns dias, né? Essa missão aqui tem que esperar dias agora. É isso mesmo. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. I'll teach them a lesson they won't soon forget. Still waiting on that report. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. If you don't mind. There are few places where I can let down my guard. Fine place to let my Mayhap you've been misinformed, sir, but I've a duty to attend. Perfect for meditation. I only pray my watch finishes without incident. Townspeople depend on me. Such quietude is a blessing. Is there aught? Perhaps I ought to hire on someone new. Push, and I'll be done. Our soldiers need better training. I cannot afford Work done gracelessly. I shall suffer none to disturb this peace. I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. I must be vigilant. The townspeople depend on me.
Não dá, eu tentei. Não dá pra fazer um bom do nada. Imagina, você faz isso aí a letra inteira de invasão e não tem ninguém acontecendo. Filha da puta. Fiz essa série inteira, tá dando merda, mas não tá acontecendo nada. Esperava ganhar uma armadura do nada. É a roupinha inicial do... É, quando começa com... O lacaio, sabe o lacaio, ele começa com aquela roupa ali. Almost nodded off for a moment there. Nor for it, cut my teeth in a real battle. Nothing more pathetic than begging for your life. Townspeople depend on me. Muito tarde pra isso. Is this some manner of ill behavior will... Should you espy any large clearing the high roads of such, but our hands are oft over... Can't you see I'm on... Just my task, 'tis an so back and forth. When battling larger monsters, that said... I've no intention of swapping. I will see to it. Is there aught you require? A masquerade is scheduled to be held today, but we shan't begin admitting guests into the hall. Ah, vai ter bala de máscara hoje. Não é toda noite que tem bala de máscara. Vou perguntar pro cara aqui na frente, que o guardinha, ele fala, hoje tem, hoje não tem. Vai. Can't you see... Have you... Don't go thinking you...
trade twixt. So, should you... Pray, do not Who goes there? Or to polish up my gear. Mind? You looking for a fight? I will see to it that... The latest tidings to us are I thought to my... And indeed. If 'tis naught... You are not permitted to be here. Shut. I'd be wary after all I've seen. Show barrel lá. Good to see you, Master. Tava itens dali. Tá. Vou dar baile de máscara. Tá, esse aqui é pra entrar no negócio lá. Ah, só sobrou isso pra fazer, por enquanto. Relativamente ok, né? You are the Arisen. Follow me. Take it easy today, I shall suffer none to disturb this peace. Uma coisa outra vez? Tis best you move all. Pray, be cautious. Tá. Want some in a real battle? I'll prove my worth. What business could be so pressing that I must... I would not presume, however... Oh, perhaps... Oh, unring as if any... Now, if... Would that such peace reigned eternal. Ai, meu caralho. Surely no... Indeed.
just about... Well, well. Yours isn't a face I'm accustomed to see. Oi! Who goes there? Who's there? Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. I don't appreciate having my motives questioned. Still, you are welcome to come calling, should the fancy do. Off you go now. Gladly stay a while. Always a fresh breeze blowing round here. Always the same Oh, dismal best affair, to see. if you ask me. You're far from your station, are you not? A fine the place to crown collect jewel my of our thoughts. performance. The masquerade is already underway, sir. Silent. Best to remain. So tired. Perchance you've heard. The Sovereign, wounded indeed. 'Tis a wait. Surely it wasn't my affairs of which they whispered. Another I shan't let. I can't solve all your problems. I've a pressing... Why, no. Pay me no mind. We who are gathered here. Consegui a conquista. Have you heard? There's to be more restrictions on goods traded with Batar. No doubt. Well now, you're... Come on then, keep pouring. Do you take me for some... That will do. If you're discovered, yours will... Come see me in my bordlery. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Come see me in my bordlery. I'll instruct my attendants... Must the wind blow my fur every which way? The mixed smell of perfume always makes me... Even I know when to shut my trap. Always sets me to thinking, this place. Perhaps I'll try my luck elsewhere. The sky always puts me in a contemplative mood. Could have sworn I had ought to attend to. Where was I headed? I'm just grateful. What a delightful breeze. A place to soothe the spirit, this. Some call it cultured. I call it... Mind your manners, lest you wear out your welcome. Welcome, sir. strong and my mind sharp. Greetings, Master. Is this where you've been all this while? Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. Leave off.
someone do aught about this? My bed needs. There's a ladder here. Ah, excellent find. Lots to be taken care of before the day's done. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim. I know this sigil well. Let me see. Pray make haste in make a clue. Though the political situation, I fear such a at any rate, I will investigate the only ones we have and ere it slips my mind. Phasus. Now there's a name to remember. As a reward, you will of course require. There is much we ought to tend to, if we are to yes. Regarding your pursuer from some days, when he learnt of your majesty's escape, he began inquiring after your movements, as to how he learned your majesty's location with such ease. I shall be sure to inform you when I do. Pray. There is much we ought to tend to. Aught shall change if your majesty has any unfinished business to attend to. Very well. Is there aught else you would speak of, your majesty? Well, he is merely decent, even were he to be, but if there's aught that he seems a man of pray. Queen Regent. There is much we ought to tend to. Do not forget that we were... What else needs to... There is much we ought to tend to. Aught shall change if your majesty has any unfinished business. Your majesty, that attire. I apologize for my... Is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we work to... Peraí. There is much we ought to tend to. Aught shall change once we... If your majesty has any unfinished business to attend to, very well. The coronation is to take place on the morrow. We've been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation. According to Regent King Sven, I imagine, perchance 'tis a tool. Alas, allow me to speak to the agent. Never could I... There is much we ought to tend to. Pray, allow me time to search for a way forward. Is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we would... This looks as good a place as any. I've little enough gold to spend as 'tis. Bleeding amateurs. No respect for their souls. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Good evening, sir. I trust...
Vou guardar isso. You fared all right on the roads. You know where to find. This inspires naught but misgivings. Chance to put my feet up is as welcome as fine ale. Some call it cultured, I call it dull. As a matter of fact, I find myself reflecting on the time I fell in battle. What's done is done. All that matters is that you are here to fight for our master now. Ah, I'll take that. We might find a use for it. I'm in it now. No sense getting cold feet. Stay with me, Arisen. Wait a moment. I am grateful to you, Arisen. Oui. Mm. Really would have been better off a baker. Something fun to do. Even I know when to shut my trap. I'm in fine faculty.
Tem drop na Twitch? Não. Vai saber, né? Ai. Então tá bom, clã. Valeu. Boas noites. Demais. Vai lá, lindo. Valeu, meu querido. Tamo junto. Belas partidas. Tamo junto. Ganhamos novamente. Some call it cultured. I call it dull. I'm sure I can handle this. Quite sure. Não tá todo mundo bem. Shall we get some rest then? Não, tranquilo. Está todo mundo bem. Pray, follow me. I return safe. A good sleep does wonders. Come. We've much to be getting on with. Deus tá muito bala. Ready to forge on? You have my fullest confidence. We have arrived. There is much we ought to tend to. If the information I believe it is worth, yet official, fortunately for us, it is an entry permit. I doubt any would. There is one other, an oracle who, this oracle, indeed. The oracle knows much of the No easy answers here. Makes my blood boil. Sir Lamond seems unlikely to speak with us unless we present him with some sort of gift. This Cyclops wears a helmet. We need to remove it if we're to strike his eye. I doubt ice will be of any use against it. Cast the flame. What is too late? Look at it. The beast can scarce stand. A well-placed strike would descend it gazing skyward. Strike fast and true, and our quarry shall fall. I grant you roaring flame. I will protect you. So close a call offers no solace in victory. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. What's all this ruckus? I wouldn't say no to a bit of it. Maybe if I skipped another patrol. A missão agora é só ir lá pra nação lá específica lá e tal. Tá, eu preciso ver. Tem como. Leave off before you earn my. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Tis good to be bit. Interested in my wares? Couldn't hurt to press the all I might. I can't guess the work. Got to press on. There's much needs doing. I'd more time than I know how to spend. Pegar uma missão que eu quero fazer. Sometimes this is the only place I can find peace. A welcome rest. Do you know how long you'll be?
I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Beg pardon, sir. Captain Brandt bade me out, however. Ele procurou. Ué? Missão que eu queria procurou. Ah, boa. Firstly, 'tis a duplicate now, generations of yet. Captain Brandt, indeed. And I must confess, my hopes for our kingdom. Days like this make me glad to be alive. Still waiting on that report. A missão que eu queria ter feito no outro game, mas não rolou. Você não sabe o caminho que o jogo vai te levar, que você não sabe o que acontece com cada missão, né? Você vai fazendo as missões, você vai ver se... Zero, aí você fala, nossa, calma aí. Presence will not be gone. Do not make me walk. Entra aqui de só. You seem to... 'Tis lamentable, but there are whispers that he... Ever since these begun to find us, my head will roll if aught goes awry. It's obvious. Whoever's made replacements in for a boot up the arse. What business have you? Would that I ne'er had cause to draw steel. I mustn't let the captain see my knees knocking. You. I wonder how you must feel. Having locked me up, do you think yourself just? If so, you are sorely mistaken. There are many in this world who require salvation. I merely borrowed the aid of those who could offer it. Just as there are theories that may only be tested on living flesh, so are mortal bodies the sole source of certain... And, whatever you may think, all lives are not made equal. The sickly folk of the slums are fated to die, to waste away till death grants them its... I merely gave their deaths a greater purpose. If anything, I deserve your praise. I just nodded off for a moment there. Is that you? Oh. 'Tis only you. The one who caught me in the mid... I suppose Já you fez o must be proud ciclope of de yourself. ponte pra ganhar achievement? Your meddling has seen me Eu já. confined. How very absurd that 'tis I behind these bars. Não consegui fazer isso aí. Consegui. Muito engraçado. por É que sinal. tem que atrair o Ciclope, né? Ah, ele tava no lugar certo na hora certa, na verdade. É? É. Foi bem assim mesmo. Eu acabei destruindo a ponte junto com ele, brigando com ele, e aí... Ele mesmo já fez o papel. I'm rather lost. Tis my... Oh, heaven, 'twas you, wasn't it? You took the abyss from... The acts she committed were Porra, mais unforgivable. dragão, This sai I fora. cannot deny. Acabei de matar dragão. But what do you expect will befall the rest of us without the abyss? We cannot possibly attend to all our patients. Forgive me. 'Twas an improper thing to say in light of the lives taken so unjustly. I will do what I can. But I fear... I spend my days... I shall gladly aid you if 'tis within my power. Nothing ever. A moment's prayer. Places such as this ought to be protected. I spend my days in quiet reflection.
very tired. I'm dead on my feet. Maybe I'll kit right here. I don't like it here. I want to go home. Sweat and toil. Each day's more of the same. What am I supposed to do? Feels like I'm being... Dá pra... Lá que é mais fácil. If I hang about, someone will buy all. I don't know what to do. I mustn't let the captain see my knees knocking like. Can't wait for the new equipment to come in. Mine is life. Always the same. What's life without There's a ladder here. All you need of me? times are hard? Greetings. You need only make a worthy. I have seen your path. L'amor. You've my gratitude. 'Tis lovely to see you. É a mesma coisa, Ju? Greetings. You need only make a worthy offer. I have seen your path. You've my gratitude. 'Tis lovely to see you. Quite the predicament. Materials, eh? I shan't deny they have their uses. This is no life. A welcome rest. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. 'Tis not our place to hurry the Arisen. Eu estou... Batata aqui madura, hein? Esse aqui, vai. Can't help but see a turncoat in every face. Apologies, but I can't offer you. Triste esse fogo. I have been waiting for you, Arisen. I quite like it. I must be vigilant. What? Oh, if only my alas, and 'twould wound. If you're curious, the man's home is located. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Mais uma missão. How dare you! We're under attack! Have my protection! I grant you fire's blaze! Use it well!
sir. What might you be looking for? I'll take the night watch at the desk work. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. Need anything? Many thanks. Have we any gold left after that extravagance? Hail, Fred. 'Tis not long now. I thought it only right. I was also wrong. Ah, there is a log bridge near the... I shall be on top form today. What delights might there be to find in town today? Tem um evento que triga aqui, ó. Em Melvis, que eu não consigo fazer funcionar. Ué? Eu não tô conseguindo fazer aquela missão do místico que acontece no seu jogo. Você O dragão fez, lá. Não consigo aparecer aquilo pra mim. Você fez a primeira missão lá de matar os bichos, do Brand. Uhum. Aí depois você falou com o cara que da Oxcart, que te manda pra Melv. O cara Sim, Alô. sim, sim, sim. O cara da carroça. Sim. Aí chegando lá não tá rolando. Não. Bizarro. Cheguei lá, entreguei normal, fui embora. Estranho. Então. E aí, vagabundagem? Mas você sabe se é sempre ali que triga? Em que tem que ser a missão da carta pra trigar o dragão? Não sei, eu fiz. Só fiz. Já foi o que rolou com Aconteceu. você, né? Ah. E Caverninho, você tá lindo. Caverna? Ih, tá bem vivo. Vai, pronto. Alô? Alô? Oi. Tranquilão, você aí? Tranquilão. I'm not taking. Fazendo o que aí? Tô no Dragon's Lago. I? Looking to ride the ox cart? Mas já vou sair. I will see to it that... Vou dar um salve. Tá tarde hoje trabalho, amanhã tem que ir cedo lá. Isso aí, 11h30, meia-noite, sei lá que hora era aquela. Uhum. Tá tendo algum evento específico, algum bagulho assim? Tá o lançamento do jogo. Não, tô falando trabalho. Tá tendo gravação lá da menina. Uhum. Ninguém conhecido, não. Maneiro o som? Não gostou? Isso. Hã? Maneiro o som? Não gostou? Não gostou? Ah, já tô meio enjoado de ouvir tantas vezes. Uhum. Então. Caralho, abrindo som braba. Vamos fazer a música na meio que isso também. Então. Eu faço isso, velho. Beleza, então. É de boa hoje. 3 horas da manhã quase, pô. Beleza, então. Ai. Vou ver quem tá online aqui pra dar aquela raid top.
tu, Igor? E tu, Igor? Ah, você. Tô lá no Maré. Não agrada. Vamos mandar pro Ranzinza lá, faz que não mandando pra ele. Gente, eu vou mandar aqui, tá? Lá, mandar esse lá pro Ranzinza, tá? Jogava GTA comigo. Gente boa demais. Boladão. Ele é mais de resenha, fica trocando uns papos lá e tal, fica de boa. Quem quiser, bora lá não, sabe? Lá pra ele lá. Isso. Fiquem bem. Pois tamo aí. Beleza? Gente, bom descanso todo mundo aí. Uma boa quinta-feira aí pra todo mundo. Véspera de feriado aí. Amanhã nós continuamos jogando Dragões da... Um abraço. Joga bom, tá, Igor?